For these reasons, the Court unanimously finds that it has jurisdiction to give the advisory opinion requested. 2, unanimously decides to comply with the request for an advisory opinion. 3, is of the opinion that the State of Israel, as an occupying power, is required to fulfill its obligations under international humanitarian law. These obligations include the following. A, unanimously, to ensure that the population of the occupied Palestinian territory has the essential supplies of daily life, including food, water, clothing, bedding, shelter, fuel, medical supplies, and services. B, by 10 votes to 1, to agree to and facilitate, by all means at its disposal, relief schemes on behalf of the population of the occupied Palestinian territory, so long as that population is inadequately supplied, as has been the case in the Gaza Strip, including relief provided by the United Nations and its entities, in particular, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, other international organizations and third states, and not to impede such relief. In favor, President Iwasawa, Judges Tomka, Abraham, Shue, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez-Robledo, Cleveland, Tladi. Against, Vice President Sebutinde. C, unanimously, to respect and protect all relief and medical personnel and facilities. D, unanimously, to respect the prohibition on forcible transfer and deportation in the occupied Palestinian territory. E, unanimously, to respect the right of protected persons from the occupied Palestinian territory who are detained by the State of Israel to be visited by the International Committee of the Red Cross. And F, unanimously, to respect the prohibition on the use of starvation of civilians as a method of warfare. 4, by 10 votes to 1, is of the opinion that, as an occupying power, the State of Israel has an obligation under international human rights law to respect, protect, and fulfill the human rights of the population of the occupied Palestinian territory, including through the presence and activities of the United Nations, other international organizations, and third states in and in relation to the occupied Palestinian territory. In favor, President Iwasawa, Judges Tomka, Abraham, Shue, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez-Robledo, Cleveland, Tladi. Against, Vice President Sebutinde. 5, by 10 votes to 1, is of the opinion that the State of Israel has an obligation to cooperate in good faith with the United Nations by providing every assistance in any action it takes in accordance with the Charter of the United Nations, including the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, in and in relation to the occupied Palestinian territory. In favor, President Iwasawa, Judges Tomka, Abraham, Shue, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez-Robledo, Cleveland, Tladi. Against, Vice President Sebutinde. 6, by 10 votes to 1, is of the opinion that the State of Israel has an obligation under Article 105 of the Charter of the United Nations to ensure full respect for the privileges and immunities accorded to the United Nations, including its agencies and bodies and its officials, in and in relation to the occupied Palestinian territory. In favor, President Iwasawa, Judges Tomka, Abraham, Shue, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez-Robledo, Cleveland, Tladi. Against, Vice President Sebutinde. 7, by 10 votes to 1, is of the opinion
that the State of Israel has an obligation under Article 2 of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations to ensure full respect for the inviolability of the premises of the United Nations, including those of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East, and for the immunity of the property and assets of the organization from any form of interference. In favor, President Iwasawa, Judges Tomka, Abraham, Shue, Nolte, Charlesworth, Brand, Gomez-Robledo, Cleveland, Tladi. Against, Vice President Sebutinde. 8, by 10 votes to 1, is of the opinion that the State of Israel has an obligation under Articles 5, 6, 7 of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations to ensure full respect for the privileges and immunities accorded to the officials and experts on mission of the United Nations in and in relation to the occupied Palestinian territory. In favor, President Iwasawa, Judges Tomka, Abraham, Shue, Nolte, Charlesworth, Brand, Gomez-Robledo, Cleveland, Tladi. Against, Vice President Sebutinde. I shall now call upon the registrar to read the operative part of the opinion in French. Ces motifs, la Cour, 1, à l'unanimité, dit qu'elle a compétence pour donner l'avis consultatif demandé. 2, à l'unanimité, décide de donner suite à la demande d'avis consultatif. 3, est d'avis que l'État d'Israël, en tant que puissance occupante, doit s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire. Ces obligations sont notamment les suivantes. A. À l'unanimité, faire en sorte que la population du territoire palestinien occupé dispose des produits essentiels à la vie quotidienne, notamment l'eau, la nourriture, les vêtements, le matériel de couchage, les abris et le combustible, ainsi que des articles et services médicaux. B. Par 10 voix contre 1. Accepter et faciliter dans toute la mesure de ses moyens les actions de secours faites en faveur de la population du territoire palestinien occupé, tant que cette population est insuffisamment approvisionnée, comme cela a été observé dans la bande de Gaza, y compris les actions de secours menées par l'Organisation des Nations Unies et ses entités, en particulier l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et par des organisations internationales et des États tiers, et ne pas empêcher de telles actions. Pour M. Iwasawa, président, M. Tomka, Abraham, Mme Shue, M. Nolte, Mme Charlesworth, M. Brand, Gomez-Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juge, contre Mme Sebutinde, vice-présidente. C. À l'unanimité, respecter et protéger tout le personnel de secours et le personnel médical ainsi que leurs locaux. D. À l'unanimité, respecter l'interdiction du transfert forcé et de la déportation dans le territoire palestinien occupé. E. À l'unanimité, respecter le droit des personnes protégées du territoire palestinien occupé qui sont détenues par l'État d'Israël de recevoir la visite du Comité international de la Croix-Rouge. F. À l'unanimité, respecter l'interdiction d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre. 4. Par 10 voix contre 1, est d'avis que, en tant que puissance occupante, l'État d'Israël a l'obligation, en vertu du droit international des droits de l'homme, de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l'homme de la population du territoire palestinien occupé, y compris par la présence et les activités de l'Organisation des Nations Unies, d'autres organisations internationales et d'États tiers dans le territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci. Pour M. Iwasawa, président, M. Tomka, Abraham, Mme Shue, M. Nolte, Mme Charlesworth, M. Brand, Gomez-Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juge, contre Mme Sebutinde, vice-présidente. 5. Par 10 voix contre 1, est d'avis que l'État d'Israël a l'obligation de coopérer de bonne foi avec l'Organisation des Nations Unies en lui donnant pleine assistance
dans toute action entreprise par elle, conformément à la Charte des Nations Unies, y compris par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, dans le territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci. Pour M. Iwasawa, président, M. Tomka Abraham, Mme Choué, M. Nolte, Mme Charlesworth, M. Bran, Gomez-Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juge. Contre, Mme Sebutinde, vice-présidente. 6. Par 10 voix contre 1, est d'avis que l'État d'Israël a l'obligation, en vertu de l'article 105 de la Charte des Nations Unies, d'assurer le plein respect des privilèges et immunités accordés à l'Organisation des Nations Unies, y compris ses organismes et organes et à ses fonctionnaires, dans le territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci. Pour M. Iwasawa, président, M. Tomka Abraham, Mme Choué, M. Nolte, Mme Charlesworth, M. Brand, Gomez-Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juge. Contre, Mme Sebutinde, vice-présidente. 7. Par 10 voix contre 1, est d'avis que l'État d'Israël a l'obligation, en vertu de l'article 2 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, d'assurer le plein respect de l'inviolabilité des locaux de l'Organisation des Nations Unies, y compris ceux de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et de l'exemption des biens et avoirs de l'organisation de toute forme de contrainte. Pour M. Iwasawa, président, M. Tomka Abraham, Mme Choué, M. Nolte, Mme Charlesworth, M. Bran, Gomez-Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juge. Contre, Mme Sebutinde, vice-présidente. 8. Par 10 voix contre 1, est d'avis que l'État d'Israël a l'obligation, en vertu des articles 5, 6 et 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, d'assurer le plein respect des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et aux experts en mission pour l'organisation dans le territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci. Pour M. Iwasawa, président, M. Tomka Abraham, Mme Choué, M. Nolte, Mme Charlesworth, M. Bran, Gomez-Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juge. Contre, Mme Sebutinde, vice-présidente. Vice President Sebutinde appends a separate opinion to the advisory opinion of the Court. Judges Abraham and Cleveland appends a joint declaration to the advisory opinion of the Court. Judge Chue appends a separate opinion to the advisory opinion of the Court. Judge Charlesworth appends a declaration to the advisory opinion of the Court. Judge Brandt appends a separate opinion to the advisory opinion of the Court. Judge Gomez-Robledo appends a partially dissenting opinion to the advisory opinion of the Court. Judges Cleveland and Tladi append declaration to the advisory opinion of the Court. The text of the opinion is available from today in TypeScript. It will also be available almost immediately on the Court's website. The printed text will be available in the near future. As the Court has no other business before it, I declare the sitting closed. What's that?